So those were the major parts, or those are the major parts of a CRO. In the electron gun, we have the cathode, that is the heated cathode, the ground, and the anodes. In the deflecting system, we have the X plates and the Y plates. And in the display system, we have the screen. So during our lesson today, we continue with the cathode ray oscilloscope, but now we want to look at the uses of a CRO. So uses of a CRO, uses of a cathode ray oscilloscope. And we are going to look at two major uses of a cathode ray oscilloscope. We are going to explain each one of them. So one of the uses of a cathode ray oscilloscope is used as a voltmeter. So number one, used as a voltmeter. A cathode ray oscilloscope is used as a voltmeter. We know from the topic current electricity, we know that a voltmeter is a device that is used to measure voltage. So we have the CRO being used to measure voltage. So we are going to explain how. Then again, we can use a CRO to determine the frequency of an alternating current signal, used in determining the frequency of an alternating current signal. So we will also explain how a CRO can be used to determine the frequency. Remember, we know what frequency means. When we talk of frequency, simply refers to the number of complete oscillations in 1 second. So it can also be used in determining the frequency of an alternating current signal. So I want us to start with the first one. We have seen that a cathode ray oscilloscope can be used as a voltmeter. So CRO as a voltmeter, our CRO as a voltmeter. And we are going to see that the cathode ray oscilloscope will have many advantages over the voltmeters that we use, the ordinary voltmeters that we have. So when we are using the cathode ray oscilloscope as a voltmeter, when the time base is switched off, with the time base switched off, when we have our time base switched off, then we also have the X plates being at, X plates at, and then we have and the voltage to be measured, connected, and voltage to be measured, connected to the Y plates. So this is what we are going to have. So when we have the time base switched off, remember we said that the time base is connected to the X plates, and now we want to, and the X plates are at, and then we have the voltage to be measured, connected to the Y plates. Then we are going to have that the voltage, these are the Y plates. Remember we said there are two. So the voltage will be given by the displacement multiplied by the sensitivity. And in the sensitivity, that is simply the volts per division. Sensitivity is simply the volts per division. So when we have the time base switched off, the X plates at, and the voltage to be measured connected to the Y plates, then we can calculate the voltage as displacement. Remember, we said that in the deflecting system, we have these Y plates
which are responsible for the vertical deflection. And that's why we are talking of the displacement. We are going to apply this in our numerical calculations. So voltage will be given by the displacement multiplied by the volts per division. And in this volts per division is also referred to as the sensitivity. So that's how we can use a CRO to calculate the voltage, or that's how a CRO can be used as a voltmeter, and we are going to employ this in our calculations. So note, voltage is equal to displacement multiplied by the volts per division. And as I've said, a voltmeter is a device that is used to measure voltage. And therefore we have our other voltmeters, the ordinary voltmeters. But now we are saying that the CRO is advantageous or has more advantages over the ordinary voltmeter. And we look at those advantages. So we look at advantages of the CRO over the voltmeter. Advantages of the CRO over the ordinary voltmeter. Now, a CRO as a voltmeter, we have seen that it can be used as a voltmeter. What are the advantages of the CRO when used as a voltmeter over the ordinary meters? So one of the advantages is that it can be used to measure both direct current and alternating current voltages. That's number one. Remember, for the voltmeters that we have or that we use in the lab, mostly they are only used to measure direct current voltages. So but for the CRO, can be used or can measure both the direct current and the alternating current voltages. So that's one of the advantages of a CRO over the voltmeter. Then we can also say that it can also be used to measure large currents. It can be used to measure large, not currents, but voltages, because it's used as a voltmeter. It can be used to measure large voltages without being destroyed. We know in the voltmeters that we use in the laboratory, most of them ranges from 0 to 5 volts, others from 0 to 3 volts. But now for the CRO, it can be used to measure larger voltages. So can measure larger voltages compared to the ordinary voltmeters. So it can be used to measure larger voltages compared to the ordinary meters, and that it cannot be destroyed. So without being destroyed. That is another advantage of a CRO over the ordinary voltmeters. Then we know very well when we are using the voltmeters, that is in electricity, when we use the voltmeter, when you want to read the screen or the reading, we usually check where the pointer, how the pointer moves. If, for example, this is my pointer, these are the readings here on the voltmeter. We know very well that this pointer, when you want to get the reading, it swings fast. It swings around the reading. It swings and then it points where the reading is to be. And the reason as to why it swings before getting to the point where the reading is due to inertia. Which we discussed also in the Newton's laws of motion. So as a result of inertia, then this pointer will swing momentarily about the point or the actual reading. But for a CRO, it
it's not affected by inertia, and therefore the reading will just be read directly instead of the pointer having to swing about the point where the reading is to be taken. So that is another advantage of a CRO. So we can say that it responds at an instant, or instantaneously responds instantaneously. The response instantaneously, unlike the ordinary meters which swing, or which, unlike the ordinary meters, we can talk of whose pointers are affected by inertia. So they will sing about the point and before they show the actual reading. But now for a CRO, it will respond instantaneously, unlike the ordinary meters, which we are saying the pointers are affected by inertia. Then we can also say that with the CRO, another advantage over the ordinary meters, another advantage, number 4, we can say that the CRO has a very high resistance. It has an infinite resistance, and therefore it does not take any current. It has very high resistance, any current. It has a high resistance, hence does not take any current. From current electricity, that is on Ohm's law, we know very well that Ohm's law relates voltage to resistance, that is V is equals to IR, and we are saying that a CRO has a very high resistance. This is very high for a CRO, and that means when it is high, it is not going to take any current or even any voltage. The voltage and the current are not going to be affected when the value of the resistance is high, because from this we know that the current will be equal to V all over R, and we are saying that when this is very high, then it's not going to affect this current. It's not going to take any current, because if it were low, it means that then this will be affected. The current will be affected for us to get the voltage, because it's being used to measure the voltage. So it has a high resistance, or what we are calling infinite resistance, and therefore it does not take away any current. So those are the uses of a CRO. That the first use, which we have just discussed, that it is used as a voltmeter, and we are saying that when the time base is switched off and the X plates are at, the voltage can therefore be measured, or can be measured while connected to the Y plate. And voltage, we have seen, will be given by the displacement multiplied by the volts per division. And then we have also explained why the CRO is preferred to the ordinary voltmeters. It has the following advantages. We have mentioned 4 of them. It can measure both direct current and alternating current voltages, unlike the voltmeter, which only measures the direct current voltage. Then it can measure larger voltages compared to the ordinary voltmeters without being destroyed. We have also seen that it is not affected by inertia, so it can respond instantaneously, unlike the other meters. Then we've also seen that it has infinite resistance, and hence it does not take any current away. So we want to look at the other use of a CRO, use number 2, where we have seen that it is used in determining the frequency of an alternating current signal. So used to determine the frequency, CRO to determine the frequency, used in determining
that is of an alternating current signal. And in this one, the signal is fed into the Y plates. The signal is fed into the Y plates. The signal is fed into the Y plates with the time base on. The time base is on, with the time base on, and we are saying that the time base control is then adjusted. The time base is controlled. The time base can be controlled. The time base control, is adjusted to give one. It is adjusted. The time base control is adjusted. So this time base, remember, it is on the X plate, is adjusted to give many cycles as possible. It is adjusted to give more cycles. To give more cycles. So remember, in this, we are going to have the formation of the cycles. We can have it here. So there will be formation of the cycles. So we can have this. That's what we are going to have. So we are saying that when the time base is on, and this time base control is adjusted to give more cycles, and therefore from this, then we can say that when we want to calculate the frequency, the periodic time is recorded. The time, or what we call the periodic time is the time taken to complete one cycle. This time which is taken to complete this cycle, the time which is there, is what we are calling now periodic time, represented using a capital letter T. And we can say that the periodic time is determined. It is determined by relating the trace of the signal by relating the trace of the signal on the screen with the time base setting. So the periodic time is now being determined by relating the trace of the signal, which you have seen, the trace of the signal on the screen with the time base setting. So we can be able now to get the periodic time, because we are saying that the time base is on. So when we get the periodic time, then we can now be able to calculate the frequency F. By the formula, frequency is simply the reciprocal of the periodic time, T. And therefore, we can be able to calculate frequency by getting the reciprocal of the periodic time. So that's how we can use a CRO to determine the frequency of an alternating current signal. Because when we get the periodic time from the connections whereby we are saying the signal is fed into the Y plates, then the time base is on, the time base control is adjusted to give cycles many as possible, and therefore the periodic time is determined by relating the trace of the signal, this is the signal on the screen, with the time base setting. So with this, we can be able to get the periodic time and hence able to calculate the frequency. So the frequency will be the reciprocal of the periodic time. So those are the two uses of a CRO. One used as a voltmeter,
and we have seen that the voltage here will be given by the displacement multiplied by the divisions, that is the sensitivity. And then we have also seen that it is used in determining the frequency of an alternating current signal. So those are the two uses, and you should be able to explain how it is used. In this, we are going to do more calculations. We'll apply this formula in our calculations. We'll also apply the formula on calculation of voltage, which we have seen being given by displacement multiplied by the sensitivity. So we want now to compare a cathode ray oscilloscope to a TV tube. We want to look at the differences that are there between a cathode ray oscilloscope and the TV tube. So we look at those differences. So differences between a CRO and a television tube. So what are the differences between the two? Differences between a cathode ray oscilloscope and a TV tube. So we can just have a table. On one side we can have the TV tube, and on the other side we have the CRO. So this is our TV tube. Then on the other side we have the CRO. So we want to see what are the differences between a cathode ray oscilloscope and a television tube. So one of the differences for a television tube, the deflection here, the deflection is by magnetic field. Whereas in a CRO, the deflection is by electric field. So you need to know that in a TV tube, the deflection is by the magnetic field, whereas in a CRO, it's by the electric field. Then a TV tube has two time base. It has two time base. Whereas in a CRO, as we mentioned, it has only one. Has one time base, which we said it's on the X plates. Then we can also say that electrons light the whole screen for a TV tube, and that's why you are able to see the whole screen being lit in a TV. So the electrons light the whole screen. The whole screen. Whereas in a CRO, as we said, the electrons will only form a spot. Electrons form a spot on the screen. This we were able to explain. So the electrons which are being produced in a cathode ray oscilloscope will only form a spot on the screen, unlike in a TV tube where the electrons will light the whole screen. Finally, there are 625 lines per second in a TV tube. There are 625 lines per second in the TV tube, whereas in a CRO, there are only 25 lines per second. So those are the differences, 4 differences between a TV tube and a CRO. In a TV tube, the deflection is by the magnetic field, and that's why the TV screen is larger than a CRO screen. Then we are seeing that a TV tube has 2 time base, whereas a CRO has only one.
In a TV tube, electrons light the whole screen. In a CRO, electrons form a spot on the screen. In a TV tube, there are 625 lines per second, whereas in a CRO, there are only 25 lines per second. So that is it on the CRO, or the cathode ray oscilloscope. In the other lesson, which now will mark the end of this topic, we'll now be looking at the calculations involving the CRO. Now that we have seen we can be able to calculate the voltage, we can be able to calculate the frequency, we can be able to calculate the sensitivity. So that's what we'll engage in. So I'd like to give you some exercise on what we have just covered on the uses of a CRO. So an assignment here for you. Answer the following. So that is the exercise. So we are told in question number 1, state one difference between the deflection systems of a cathode ray tube and the TV tube, which we have just explained. Then number 2, the beam of electrons is subjected to a strong magnetic field which is perpendicular to the path and into the paper. Sketch on the same diagram or on the same figure the new path of the electron. Then number 3, when using the cathode ray oscilloscope to display waveforms of voltages, state where the following should be connected. 1, the voltage to be displayed on the screen. And number 2, the time-based voltage. So that's the exercise. It's good that you answer those questions. And during the next lesson, we'll now look at the numerical calculations involving the cathode ray oscilloscope. Thank you. Habari zenu tena wanafunzi na wakereketwa wote wa lugha ya Kiswahili. Leo tumekutana tena katika mawanda ya lugha ya Kiswahili. Na leo nitawapatia mdokezo kuhusu fasihi. Kama nilivyotangulia kusema pale awali, fasihi ni somo mojawapo ambalo liko katika Kiswahili na limeorodheshwa katika karatasi ya 3. Karatasi ya 3 katika mtihani. Katika fasihi imegawanywa mara 4, lakini ni 3 kwa moja. Kwanza kabisa kuna fasihi andishi, halafu kuna fasihi simulizi. Katika fasihi andishi kuna vitabu viteule hapa ambavyo huwa kwa kawaida ni 3. Kitabu cha kwanza ni riwaya. Hii ni hadithi ya mfululizo wa moja kwa moja. Kuanzia mwanzo hadi mwisho, mwandishi ameandika yale aliyokuwa anataka kuwasilisha katika wasomaji wake ama hadhira ama umma katika mtiririko. Halafu kuna hadithi fupi. Katika hadithi fupi, huu ni mkusanyiko wa waandishi wale ambao wamebobea katika lugha ya Kiswahili. Na hapa kila mtu hupewa jukumu la kuandika hadithi yake kulingana na mazingira ya jambo ambalo amepewa azungumzie. Halafu hapa kuna tamthilia. Tamthilia ni mchezo wa kuigiza. Tunaweza kusema kwamba katika hivi vitabu vyote, tamthilia ndiyo iko na wahusika hai.
Nasema wahusika hai kwa sababu gani? Hapa unaweza ukasimama kwenye jukwaa na kuweza kuelekeza maudhui ya mwandishi moja kwa moja, tofauti na hivi vitabu vingine. Ingawaje kwa sababu ya uchumi kuna watu hivi sasa wameanza kuvifanyia mazoezi na wanavionyesha kwenye jukwaa, lakini sana kabisa tamthilia ndio huwa iko na wahusika hai na mara kwa mara huwa inaonyeshwa kwenye jukwaa. Halafu katika fasihi simulizi, hiki ni kitabu tofauti kabisa, kiko katika mtaala wa somo la Kiswahili. Na kwa sababu ya mageuzi ya mfumo wa elimu, sio kama zamani. Zamani kitabu cha ushairi ama shairi kilikuwa ni kitabu kiteule kama hapa, lakini kwa sababu ya mageuzi ya mfumo wa kufunza lugha ya Kiswahili, swali katika shairi linatolewa katika kitabu chochote, na si lazima kitoke katika kitabu. Mtu yoyote yule ambaye ni manju, malenga, hawa wote ni waandishi ama watunzi wa mashairi, wanaweza kupewa hilo jukumu la kuandika shairi, halafu we mwanafunzi unakumbana nalo. Katika fasihi simulizi upande mwingine, kama nilivyokuambia, ni kwamba hapa iko katika mtaala na huwa inazungumziwa kwa kina katika hivi vitabu vya kiada, yaani textbooks zile ambazo mnatumia. Kwa mfano Chemichemi ya Kiswahili, kingine ni Kiswahili fasaha. Hapo utapata kuna somo pale ambalo limetengwa mahususan kuzungumzia fasihi simulizi. Ijapokuwa kuna waandishi wakongwe ambao wamebobea katika fani ya fasihi. Mtu kama Profesa Wamitila ameandika kitabu kinaitwa Kichocheo cha Fasihi, ambacho kinazungumzia masuala ya fasihi simulizi peke yake. Kwa hivyo hizi ndio sehemu ambazo zinapatikana katika fasihi. Huu ndio mdokezo ambao ningependa kukujulisha kabla sijaingia kwa kina kuzungumza kitabu hiki cha fasihi ama cha hadithi fupi fupi. Nafikiria hadi hapo wanafunzi tuko pamoja. Baada ya kuzungumza kukupatia mdokezo kuhusu fasihi simulizi, wacha mwanafunzi niweze kukueleza, je, fasihi ni nini? Fasihi ni nini? Fasihi ni sanaa ya lugha ambayo mwandishi anaikusanya na kuingiza katika kitabu. Ingawaje wachache ama watu wengi wanafikiria kwamba fasihi ama usanii ama sanaa ni yule mtu tu anatunga wimbo na kuimba pale. La hasha, hata yule ambaye anaonyesha sarakasi, ile ni sanaa. Kwa hivyo uandishi wa fasihi pia vile vile ni sanaa ambayo inakusanywa na kuwekwa katika maandishi. Hata katika shairi pia hii ni fasihi ama ni sanaa ya utunzi wa ushairi, ambapo maudhui ya hapa huwa mafupi sana, yako katika hali ya vifungu ambavyo tunaviita ubeti. Kwa hivyo mtu atakapokuuliza fasihi ni nini, mwambie ni sanaa katika fani ya lugha. Kwa hivyo fasihi ni sanaa katika fani ya lugha. Bila shaka nimekutoa maruweruwe ama ule usingizi ulikuwa uko nao kuhusu maelezo ya fasihi. Bila shaka tuko pamoja, wanafunzi na wakereketwa wa lugha ya Kiswahili. Sasa basi, baada ya kukueleza maana ya fasihi, ningependa tuzungumze kimoja ya kile kitabu kiteule ambacho kiko katika upande wa fasihi andishi. Na kitabu chenyewe si kingine ila ni Tumbo Lisiloshiba. Tumbo Lisiloshiba. Hii ni anwani ambayo imepewa katika hiki kitabu, ingawaje iko na mkusanyiko wa hadithi nyingine. Maanake ndio maana ikaitwa Tumbo Lisiloshiba na hadithi nyingine. Kwanza kabisa, kabla kuingia kwa undani, ningependa kukueleza kwa nini
tumbo lisiloshiba. Nani hashibi? Kuna tumbo ambalo halishibi mwanafunzi. Bila shaka kama ingelikuwako tumbo lisiloshiba, ungekuwa alfajiri na mapema ukiamka tu wewe unaendelea kula mpaka mchana mzima, mpaka usiku mzima. Kwa hivyo hapa mwandishi alikuwako na lengo na madhumuni ya kuandika tumbo lisiloshiba. Kwa ufupi, katika lugha ya fasihi tunaweza tukasema hiki ni kinaya. Huu ni mzaha. Na pengine mwandishi alikuwako amelenga watu fulani ambao wako na hii tabia. Kwa hivyo tutaangalia kwa kina tumbo lisiloshiba, mwandishi wa hilo tumbo lisiloshiba, na ni lengo gani alikuwako yuko nalo mpaka akaandika hii hadithi fupi, na badala ya kuitafutia anwani nyingine sema tumbo lisiloshiba. Lakini kabla sijaenda hapo, wacha nikueleze maana ya tumbo. Tumbo sio mimba. Tumbo si tumbo kubwa. Ile tumbo kubwa tunaliita kiriba. Kwa hivyo hata mimi ambaye niko hapa, mimi sina tumbo, lakini tumbo kubwa, lakini bado niko na tumbo. Kwa hivyo tumbo ni sehemu ya mwili ambayo hubeba kila chakula ambacho kinapitishwa kupitia mdomoni. Na unapokula kile chakula, bila shaka kitendo cha mwisho ni kushiba. Na unaposhiba unaondokea na tumbo litaridhika. Lakini sasa sijui kwa nini mwandishi ametuelekeza tumbo lisiloshiba. Lakini hata hivyo usiwe na shaka, nitakueleza ni kwa nini mwandishi alisema hivyo. Katika fasihi andishi, nafikiria wanafunzi na wakereketo wako na hicho kitabu tumbo lisiloshiba. Unapoangalia pale kwenye daraja, unakutana na ile anwani kubwa kabisa na hadithi nyingine. Unapoangalia pale chini, kuna ba mkubwa pale amefinyanga chapati, unafikiria anataka kuziingiza zote, na tumbo kubwa na kijishati kimebana kwenye mbavu kule. Je, nikikuuliza hili ni tumbo linaloshiba kweli? Hili ni tumbo ambalo halishibi, na si ugonjwa, ni tabia. Tunapoangalia kuna vyakula vingi sana pale huyu bwana ameandaliwa. Kwa hivyo bila shaka ni tofauti ya mimi na wewe. Ungekuwa unataka chakula, pengine leo unasema unataka chapati. Unatengenezewa chapati, unakula pale kwa mchuzi, borohoa ama kitu chochote kile. Leo tunataka wali. Wali unaandaliwa kwa kuku. Lakini huyu bwana ameletewa vitu vyote kwa mkupuo. Kwa hivyo bila shaka kuna kitu kinamchochea. Ana tamaa, ana uchu. Kila mara anataka kuona chochote kile anachokikutana nacho anaingiza kwenye tumbo. Kwa hivyo tutakapoingia kwa undani tu, tutaona ni kwa nini ni tumbo lisiloshiba. Nafikiria mpaka hapo wanafunzi tumeelewana katika jalada ambalo linavyojitokeza katika tumbo lisiloshiba. Sijui kama tuko pamoja mpaka hapo. Kwa hivyo tumbo lisiloshiba ndio mojawapo ya hadithi ambazo tutazijadili hapa. Kama nilivyotangulia kukuambia kwamba huwa hadithi fupi, kila mwandishi amepewa mazingira ambayo atayazungumzia. Kwa hivyo hadi hapo, wacha tuangalie maudhui gani katika kila hadithi ambayo yanajitokeza katika tumbo lisiloshiba. Ni sawa wanafunzi? Mkusanyiko huu unaangazia maudhui mbalimbali kama vile siasa, dini, ulemavu, masuala ya kijinsia, elimu, ukware, ulaghai, uchumi, mazingira, umaskini, uongozi, ukabila, mapenzi, ndoa, ushirikina, miongoni mwa mengine. Kwa hivyo haya yote ambayo nimezungumza hapa, unaposoma hiki kitabu wewe mwanafunzi, ujue kwamba unaposoma hadithi fulani uweze kujua kwamba imeongozwa na yale pamoja. Hadi hapo, masuala yaliyoshughulikiwa katika mkusanyiko huu yataibua hisia ya msomaji, msomi, mtafiti na wanafunzi katika maisha yao. Kwa hivyo hiki kitabu sio tu kwamba kimeandikwa kwa madhumuni ya wewe mwanafunzi upite mtihani alafu uache. La hasha. Kuna wale wakereketo wa lugha ya Kiswahili ambao pia wana
soma hiki kitabu. Kuna wale wana uchumi, wana biashara, wamepewa pia nafasi yao, wanaangaziwa pengine katika tumbo lisiloshiba. Ni kwa nini masuala ya kiuchumi ya taifa fulani linaenda chini? Haya yote yamezungumziwa hapa. Kama ni masuala ya dini pia vile vile unaelekezwa, manake kuna dini nyingine ndizo sivyo. Sitakwambia kama ni dini gani, lakini nimekuelezea kwamba masuala ya dini itazungumziwa hapa. Katika mapenzi, haswa nyinyi vijana ambao ndio sasa mnaanza kuingiza joto katika mwili wenu, utakuta ya kwamba mapenzi unaelekezwa kuhusu mapenzi. Na hapa labda kuna mwandishi hapa ambaye amezungumzia mapenzi na elimu. Hivi vitu viwili vitapatana? Kweli, kusema kweli havitapatana. Kwa hivyo pengine mwandishi anakuelekeza, kama umeenda kwa masuala ya kusoma, wewe soma. Mapenzi hayaishi bwana. Haya ni kama bahari. Bahari hakuna siku utaambiwa limekauka maji. Kwa hivyo hayo masuala yote yatazungumziwa hapa. Ni vyema nikutambulishe wale wahariri, ama kwanza kabisa wapigaji chapa wa hiki kitabu, matibaa ambayo ni publishers. Matibaa waliopewa fursa kuandika kitabu ni watu wa Longhorn, na halafu kilisafiriwa ama kilifanyiwa ufasiri na magwiji wa lugha, mtu kama Alifa Chokocho na Dumu Kayanda. Hawa ndio walichukua zile hadithi zote na kuzipitia na kuona kwamba hizi hadithi zinafaa. Hadi hapo wanafunzi, nafikiria tuko pamoja. Kwa hivyo moja kwa moja bila kupoteza wakati, wacha nikutajie baadhi tu ya wale waandishi ambao wameandika hizi hadithi ambazo zinapatikana wapi? Katika tumbo lisiloshiba. Kwanza kabisa kuna Said Ahmed Muhammad. Huyu ni mwandishi wa vitabu wa jadi sana. Kuna kitabu kama Utengano, Amezidi na kadhalika. Pia vile vile kuna hadithi inaitwa Mapenzi ya Kifaurongo ambacho imeandikwa Keni na Wasike. Keni Wasike ndio ameandika Mapenzi Kifaurongo. Pia vile vile kuna Shogake Dada na Ana Ndevu, Alifa Chokocho. Kingine ni Shibe Inatumaliza, Salim Omar Ahmed. Mamake Bakari, Mohamed Halifa Gasar. Masharti ya Kisasa, Alifa Chokocho. Ndoto ya Mashaka, Ali Abdullah Ali. Kidege, Robert Odwor. Kizikeni na Nizikeni Papa Hapa, Keni Walibora, ambaye huyu hakuna nafikiria asiyemjua. Huyu ni bingwa wa lugha, Profesa Keni Walibora. Tulipokutana tena, Alifa Chokocho. Mwalimu Mustafa Dumu Kayanda. Halafu kuna Mtihani wa Maisha ambacho kimeandikwa na Eunice Kimaliro. Halafu na hadithi ya mwisho Mkubwa ambacho kimeandikwa na Ali Mwalimu Rashid. Halafu mwisho kabisa wale ambao hawajui msamiati, maskini wa usamiati. Umaskini si wa pesa tu, hata lugha pia unaweza kuwa nayo umaskini. Kwa hivyo huko mwisho kabisa utapata sherehe. Katika kila hadithi yale maneno ambayo yatakupa utata, bila shaka utakuwa umefafanuliwa na wamerahisisha mambo kabisa hapa wanafunzi. Kila ambacho mimi naona hawakufanya usawa ni kumpatia mwandishi mwanamke mmoja tu nafasi ya kuandika hii hadithi. Kwa hivyo hapo tusizingatie sana, lakini bila shaka watakuja. Kwa hivyo kama kuna mwanafunzi mwanamke, kama kuna mkereketo wa lugha msichana, bila shaka ni wakati wako sasa na wewe uchangie hapa. Nafikiria hizo ndizo hadithi ambazo zinapatikana hapa, hadithi 13 ambazo wewe mwanafunzi unatakikana uwe unazisoma na kuzinakili katika kichwa chako. Nafikiria hadi hapo wanafunzi tuko pamoja. Mimi nimekufungulia tu jamvi la namna ya kujua hadithi ngapi na gani ziko katika hiki kitabu. Lakini bado kuna swali ambalo ningetaka wewe mwanafunzi nikueleze. Swali lenyewe, je, utazisoma vipi hadithi hizi? Kweli nimekuambia hadithi ziko pale. Hadithi hizi utazisoma vipi?
Jambo la kwanza, ningependa kukutahadharisha wewe mwanafunzi. Wanafunzi wengi ni wazembe wanapopewa kitabu kama hiki, mahususan ambacho kimeandikwa katika lugha ya Kiswahili kama tumbo lisiloshiba. Badala ya kusoma kile kitabu, kusoma hadithi moja baada ya nyingine na kuielewa, yeye anakimbilia hiki kitabu mnakiita mwongozo. Hii kitabu mwongozo inakakana kwamba mwanafunzi umeambiwa wewe maswali yatatoka hapa. Huyu ujue ni mwanabiashara. Kama angekuwa mwandishi, angeandika kitabu chake. Lakini yeye alitegemea wale waandishi wako hapa watoe kitabu, halafu yaandike mwongozo wa kuandika kwa njia fupi, ambapo wewe sasa utarahisisha pale. Kwa hivyo unaponunua mwongozo, ujue hutakuwa unasoma kitabu cha tumbo lisiloshiba. Na unapokutana na swali, unaanza kuhesabu misumari kwenye dari. Maswali huyajui, kisa na maana hujasoma hiki kitabu. Kwa hivyo jambo la kwanza, ningependa wewe mwanafunzi ambaye utakuja katika hili darasa wakati mwingine, uhakikishe umesoma hiki kitabu. Soma hadithi, uielewe. Unaposoma hadithi na kuelewa, pale chini mwandishi amekuwa na hisani na wewe, amekuuliza maswali mawili matatu. Kuna maswali ya dondoo, yale ambayo nilikwambia kwamba ananakili kifungu cha maneno ambacho kimetoka pale na kukuuliza kama swali. Kwa hivyo kama utakutana na swali kama hilo, ni nafasi yako wewe, rudi katika kile kitabu uone haya maneno ameyatoa wapi. Na unapojua ameyatoa wapi, ujue hapo sasa ndio umesoma kile kitabu. Kwa hivyo usikimbilie mwongozo, soma hadithi, uielewe sawa sawa. Je, utakisoma vipi hiki kitabu? Kwa sababu ni hadithi fupi fupi, utachukua muda mfupi sana kusoma hizi hadithi kuliko kitabu cha riwaya, ambapo hapa itabidi unaenda ukipumzika. Lakini hapa kwa mfano unachukua hadithi ya kwanza, tumbo lisiloshiba, haiwezi kukuchukua muda mrefu. Wewe soma kile kitabu, kifahamu, ama soma ile hadithi, ielewe, wachana nayo. Enda kwa yale maswali. Ukiona umeshindwa kujibu yale maswali, jua kile kitabu hujakielewa mwanafunzi. Kwa hivyo mimi ningependa tu kukushawishi ama kukupatia radhi kwamba hizi hadithi zisome na unazinakili. Wakati utakapoingia kwenye miongozo, pia ujue ni mwongozo gani ambao unautafuta. Mwongozo si mwongozo tu, wengine si uongozi. Anakuelekeza kwenye shimo ambalo hutaweza kujitoa. Kwa hivyo hadi hapo ndio tutasema kwamba nimekujulisha jinsi ya kusoma hiki kitabu. Somo ambalo litafuata, tutakuwa tunazungumzia hadithi moja hadi nyingine, na katika zile hadithi tutapata pale maudhui, lengo la mwandishi, ni kwa nini aliandika hiyo hadithi. Kama vile nilivyokuambia kwamba kuna masuala ya kisiasa, kuna masuala ya kidini, kuna masuala ya kijinsia, kuna masuala ya ndoa, masuala ya mapenzi, masuala ya elimu. Hayo yote itategemea ile hadithi ambayo tutaisoma na kuichambua, na nitachambua na wewe ili niweze kukurahisishia kazi. Kile ambacho ningependa ufanye mwanafunzi, wakati ninakufunza, kuwa na kitabu chako kidogo, sajara ama diary. Sajara, kuwa na sajara yako na kili yale maneno ambayo nitakuwa ama vile pengine nitakuwa nazungumzia. Hadi hapo tumekamilisha sehemu yetu ya mdokezo, fasihi ni nini, na jinsi ya kusoma hizi hadithi fupi. Je, wanafunzi mmefurahia? Hadi hapo wanafunzi, tumefika kikomo katika somo letu la kwanza. Chembelecho wahenga wanasema kwamba dau unapolipiga makasia kulitoa kwenye ufuo kulipeleka uvuvini, bila shaka lazima ulirudishe pale. Kwa hivyo mimi dau langu la mdokezo na ufafanuzi wa fasihi nimelirudisha kwenye ukingo. Tukutane tena katika somo lingine tutakapolipanda lile dau, tuende katika maswala ya uchambuzi wa kina ya hiki kitabu Tumbo Lisiloshiba. Msisahau jina langu ni Mwalimu Konzi Nzaka yule. Wengine wanapenda kuniambia mwalimu aliyemeza kamusi na kukuachia kurasa usome. Asanteni. Good morning.
welcome to Manifested Online Classes, where we are going to continue our classes on our topic geometry from the People's Book, Book 8, where I gave a question and you are supposed to work. So I'm going to work out that question as it was given. If you look on the board, we have that question and we'll go through it before we solve the question. It was question number 3, and the question goes, a carpenter constructed a door sketch as shown in the sketch A, B, C, D, E, F. Your father told plank BE divided the door into 2 equal parts. And he also told length FD is 2.4 meters and length CD is 0.9 meters. So the first question A asks you, what is the length of AE? What is the length of AE? The second question B asks you, what is the total length of planks required, or the length of all these planks required to construct the frame? And the last question, C, timber of width 15 centimeters and 2.4 meters was nailed on that frame, was nailed above the frame to complete the door. So you asked how many such pieces of timber were required to cover the structure. So then what was the total length? What was the total length? So we shall go to the first question A. Where you are told length AE. E. Before we look at length AE, before we work out that, we shall look at the diagram again. And from the previous questions we did, we are getting some extracts from the diagram, mostly of a triangle that would help us to get the length of AE. So if I take out the diagram, to get AE, I'll be forced to extract triangle AFE. So I'll extract that triangle, this triangle in question. I'll extract triangle. I'll extract triangle AFE. I think if you look on the diagram, you can easily get it. So it is AFE. So I'll extract it, that triangle. So I have my A here, I have my F here, and I have my E. Looking at it well, because the door is square, it is a right-angled triangle with a right angle at F. And if you look at the question, you are told plank BE divided the door into 2 equal parts. So that plank would divide that length FD into 2 equal parts. So it will mean FE will be 1.2 meters and this one will be 1.2 meters. So from that extract,
FE will be 1.2 meters, and AF, which will be equal also to CD, will be 0.9 meters. So I've extracted my right-angled triangle. And in the previous questions we did, we talked about the Pythagoras theorem. So the length I have to get is AE. Its length AE. And from that extract of a right angle triangle, AE is like the hypotenuse. It's like the hypotenuse. So from our previous working, if this is a right angle triangle, it will go without saying that AE from the Pythagoras theorem, AE squared will be equal to FE squared plus AF squared from what? From the Pythagoras theory. From the Pythagoras theory. So from this one, after working that, it will come that length AE, isn't it? You'll have to get the square root. AE will then be equal to the square root of FE squared plus AF squared. So it is not the first time I'm talking about the Pythagoras theorem. We talked of it in the last question, where the longer side, which is the hypotenuse, the square of the longer side is equal to the sum of the squares of the shorter side. So we go back there. This will be equal to the square root. We already know the length of FE from our extract, which is 1.2 squared plus 0.9 squared. That takes us to other attributes of calculation. Should have multiplying decimal numbers. So if I have a decimal number with one decimal point like that, when I multiply, I'm likely to get 2 decimal places. So working out like 12, 1.2 times 1.2. I can work out the normal way, but I know I'll have 2 decimal places. So 2 times 2 is 4. 1 times 2 is 2. 2 times 1, 2. 1 times 1, 1. So I'll have 4, 4, 1. So I'll have 2 decimal places. Well, this is 1 plus another one, 2. So the decimal place will be there. When I come to 0.9 times 0.9, the same way, 9 times 9 will give me 81. But the 2 decimal places will be reflected in that answer. So that will be 0.81. So the first answer here is 1.44. 1.44 plus 0.81. If you work out that addition, it will come out to 2.25. So we come out to another attribute there where you have to get the square root of 2.25. When you get a square root, if the number has 2 decimal places, the answer will have 1 decimal place. So there are many ways in which you are told in the earlier classes how to get that. You can factorize to get that.
You can factorize to get there. So you can come and have 225. You factorize. 5 goes there. 4, 45. 5 goes there. 9. And this is 3. Isn't it? So actually, if you get, this will work out to 5 squared times 3 squared. If I get the square root of that, it will work out to 5 times 3, which will give me 15. It will give me 15. But I said if you have that, the answer will have 1 decimal point. If it had 4 decimal places, the answer will have 2 decimal places. So that will give what? 1.5. So that works to 1.5 meters. I've already got the length of AE. I've already got the length of AE. So there are steps there which should be very careful about when you are working the square root. If in that number you had 2, the answer has 1. Sure, not that. We go to the second question, B, where you are told, what is the total length of planks required to construct the frame? So I know you know planks are these ones, A, F, F, E, E, D. Those are the planks that join up to create